for our craft packet that you have in your bag that you picked up, we have 4 things inside one bag. The first one is going to be this page that is a serape or rebozo, a colorful woven blanket. Para el paquete, la bolsa que van a recoger con todos sus materiales, van a ver 4 cosas diferentes. El primero es este, que es para hacer un rebozo o sarape. This one is very simple. All you have to do is color it in, cut it out, and then cut the fringes, which I'll show you in just a moment. Este es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es colorearlo. Luego lo van a cortar y le van a cortar las esquinas y ella les va a enseñar cómo. Es muy sencillo. Once you have colored your serape and cut out the rectangle, then the next step will be to cut along these little lines that make the fringes of the blanket. Ya que hayan pintado y lo hayan cortado, el siguiente paso va a ser cortar estas líneas que están aquí alrededor en los 2 lados. Once you've cut the fringes so that they're like the edge of a real blanket, then you are done with the first craft. Ya cuando hayan cortado las esquinas, que se vea así como que es la esquina de una colcha verdadera, ya terminaron la primera. Our second and third craft in the craft packet are these 2 pages of papel picado. Nuestra segunda y tercera arte, nuestro paquete de que se van a llevar a la casa, es el papel picado. So for these, you will first need to cut out the pattern, which is across this dotted line. Lo primero que van a hacer es van a cortar la figura que está por esta línea aquí. And then you'll need to cut out the inside lines of each of these pieces that go towards the bottom. Después van a cortar adentro de cada una de estas líneas que van hasta el final de la línea. Once we have all the pieces cut out on our pattern, then you can take it and take one of your pieces of tissue paper, make sure it is folded in half. Ya cuando terminen de cortarlo, ya cuando te lo tengan así, van a agarrar su pedazo de papel tissue y asegúrense que lo tienen doblado en mitad. And you're going to take your pattern and line the bottom edge up against the folded line on the tissue paper. Cuando tengan su patrón cortado, van a alinear la parte de abajo con la parte que doblaron así. Okay, then you can either hold your pattern on and cut it out, or you can trace the pattern onto the tissue paper with a pencil or pen and then cut the pattern out of the tissue paper. Lo que pueden hacer después, lo pueden hacer de 2 maneras. Pueden poner el patrón en el papel y cortarlo así, o lo pueden marcarlo con un lápiz y luego lo pueden cortar. Once it is traced on your tissue paper, you'll cut it out the same way you did cut out the initial pattern. Ya cuando tengan el patrón pintado en su papel, lo van a cortar de la misma manera que cortaron el original. You should have enough tissue paper to make 2 of each design. Deben de tener suficiente papel para hacer 2 de cada diseño. When you're finished cutting it out, you can unfold it to reveal your final pattern. And then, if you would like, you can put them all together to make a chain of them. Cuando terminen de cortar el patrón, lo abren y van a poder ver su diseño. Y si ustedes quieren, los pueden poner juntos y pueden hacer una cadena de ellos. Our last craft is to make a small library. Nuestra última manualidad va a ser una pequeña biblioteca. So first, you'll color the library however you would like. Primero van a colorear la biblioteca de la manera que quieran. And then you'll cut out along all the dark edges, including the dotted lines. Luego van a cortar todas las líneas negras, incluyendo estas líneas cortadas. So when you're finished cutting
it will look like this. Cuando terminen de cortarla, se va a ver así. Then you fold on all of the straight black lines going down the sides and across the tops and bottom. Cuando terminen de cortarla, van a doblar todas las líneas negras, incluyendo las de arriba, las de los lados y las de abajo. Once all of those are folded, then it will close up like this to make the library. And you will just use a glue stick on the tabs to keep it closed. Cuando terminen de doblarla, van a unir todas las partes, estas que están aquí, las pestañas, y cuando terminen van a usar la pega, la van a poner en las orillas y la van a cerrar. And there you have it. Y así se mirará.